අයියලවාරෙන්කෝ අක්කලවාරෙන්කෝ ඉඩම විකුණ ගන්න තාම බැරි වුණාද දැන් මැවිත් දසත මාකට් එකට ඇඩ් එකක් දාපල්ලකෝ දුර්ලභ ගණයේ khනිජ වර්ගයක් සුලභව තියෙන යුක්‍රේනයෙන් එම khනිජ ලබා ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළඹෙමු කියලා ඇමරිකාවට එන්න කියලා ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කළ ආරාධනාවකට අනුවයි යුක්‍රේන ජනපති සෙලෙන්ස්කි ඇමරිකාවට ආවේ. ඇවිත් දවල මන්දිරයේ ජනපති ට්‍රම්ප්ගේ ඕවල් කාර්යාලයේදී ට්‍රම්ප් සෙලෙන්ස්කි හමු වුණා. එම හමුවට උපජනාධිපති ඇමරිකාවේ උපජනාධිපති ජේ.ඩී. වෑන්ස් මහතාත් එක් වුණා. මේ හමුවට විශාල ප්‍රචාරයක් ලබා දීමට ඇමරිකාවේ විවිධ මාධ්‍ය ආයතන වලටත් මෙය ආවරණය කරන්න කියලා මන්දිරේ දොර විවරව තිබුණා. නමුත් මේ හමුවේ මුල් විනාඩි කිහිපය සිනාහඬින් පිරී ගියත් සුළු මොහොතකින් මෙම ට්‍රම්ප් සෙලෙන්ස්කි වෑන්ස් මාධ්‍ය හමුව ඉතාම අප්‍රසන්න උණුසුම් වාදයක අත්දැකීමක් වුණා. ඒ යෝජිත ඛනිජ සම්පත් ගිවිසුම පිළිබඳ හමුව රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධය නිම කිරීමට ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ඇමරිකානු යෝජනා ඇතුළත් ක්‍රියාවලියකට ඉදිරිපත් කළ අදහස් වලට පටහැනිව යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා තම අදහස් පළ කිරීමත් සමග චතුර ලෙස මව්බස වූ ඉංග්‍රීසි බස වේගයෙන් කතා කරන ට්‍රම්ප් හා උපජනාධිපතිවරයා හමුවේ මුහුරු ඉංග්‍රීසි බසින් තමා පළ කළ අදහස් වලට වැඩි ඉඩක් නැති බව අවබෝධ කරගත් යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාට දිගින් දිගටම තම මතය ඉස්මතු කර පෙන්වීමට ඇමරිකානු ජනපති හා උපජනාධිපති දෙපළ ප්‍රබල උත්සාහයක් දරන අයුරු ඇමරිකානු මාධ්‍ය කැමරාවල මැනවින් සටහන් වී තිබුණා. යුක්‍රේන රුසියා යුද්ධයේදී යුක්‍රේනයට ගැලවීමක් ඇත්තේ ඇමරිකානු සහාය මත පමණක් බව ඉස්මතු කර පෙන්වූ ට්‍රම්ප් ඊට එකඟ නොවීමෙන් යුක්‍රේන ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කි තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් සමග සූදු ක්‍රීඩාවක නියැලී සිටින බවත් මිලියන ගණනක් වූ ජනකොටසකගේ ජීවිත සමග සෙලෙන්ස්කි සූදු ක්‍රීඩාවක යෙදී සිටින බවත් ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපයන් ඇමරිකාවට අවමන් කිරීමක් බවත් දැඩිව කියා සිටියා. ඇමරිකාවෙන් තොරව මේ යුද අර්බුදයෙන් සෙලෙන්ස්කිට ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකි බවත් ට්‍රම්ප් මෙහිදී අවධාරණය කළා. ට්‍රම්ප් හඳුනා දුන් සටන් විරාම සාම ක්‍රියාවලියට එකඟ වන ලෙස ට්‍රම්ප් සහ උපජනාධිපති වෑන්ස් දිගින් දිගටම යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාට බල කර සිටියත් ඒ කිසිවකට සෙලෙන්ස්කි මහතා ඇහුම්කම් දීමට ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. ට්‍රම්ප් සමග එකට එක කියමින් සෙලෙන්ස්කි මහතා තම අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් සිටි එක් අවස්ථාවක ඔහු මෝඩයෙක්යයි ට්‍රම්ප් රැස්ව සිටි සැම ඉදිරියේ මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. තමන් සමග එකට එක කීමෙන් සෙලෙන්ස්කි තමන්ටත් සමස්ත ඇමරිකාවටත් අගෞරව කළ බව මෙහිදී යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයාට තම ඕවල් කාර්යාලය තුලදී දොස් නෙගූ ට්‍රම්ප් සෙලෙන්ස්කි හා ඔහු සමග පැමිණ සිටි යුක්‍රේන නියෝජිත කණ්ඩායමට වහම දවල මන්දිරයෙන් නෙරපීමටත් ඇමරිකාවෙන් වහ පිටවන ලෙසත් දැනුම් දුන් බව ඇමරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. වරක් සෙලෙන්ස්කි තම කරුණු පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ දැරුවත් මට උපදෙස් දෙන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ. ට්‍රම්ප් දැඩි ස්වරයෙන් කියා සිටියා. අවසානයේ මෙම මාධ්‍ය හමුව ඵල රහිතව අතරමඟ ඇන හිටියා. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you see what problems we have? I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. I You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't been not only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times, Accept to American people. that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't Doesn't with matter for you me. what That the wasn't police with me. mean. That It was with wasn't with a you. guy named Biden who was not a smart person. This That was is your- with this is your Obama. president. It was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. දසත සිසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය දසත නිවස් දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.